Hello everyone and welcome back to my channel. If you are a subscriber, welcome back. If you are new here, welcome to my channel. And today my video is a little bit different. I like to make all kinds of sweet desserts, traditional, non-traditional, keto, low carb, and sometimes just go back to my authentic Cuban roots and show you some desserts. And today I have this book here that is very near and dear to my heart. It was gifted to me back in 1992 and it was a wedding present. So I have had this book for years and I've made many recipes. It's in Spanish and I'm gonna be talking in Spanish as well in this video for my Hispanics. So I'm excited about that. So forgive me if I don't get everything in two languages, but I'm gonna do my best. So this book, in Spanish, the title is Cocina al Minuto. So it basically just translates into cooking in minutes, I guess. And again, great recipes. The recipe I'm gonna show you guys today is the traditional Cuban vanilla custard. You can call it vanilla pudding as well. In Spanish, it's called natilla. So hoy voy a estarle enseñando la receta de este libro que tengo hace muchos años. Es un libro que en realidad lo llevo muy cerca de mí, lo aprecio mucho y lo he usado y lo sigo usando a través de los años. Me lo regalaron en el 1992 como un regalo de boda y de verdad que le he sacado mucho provecho y le sigo sacando provecho. Entonces la receta que voy a compartir con ustedes hoy es natilla de vainilla. Es la natilla básica. Es súper sencillo y voy a estar hablando y enseñando la receta en español y en inglés. Okay, so let's get started. I have everything over there in my stove. Tengo todos los ingredientes que vamos a usar acá atrás y les voy a enseñar cómo se hace. All right, so let's go ahead and make this vanilla custard or vanilla pudding. It is super simple, like I said before, but really, really delicious. And here's everything we're gonna need. It's kind of like a little mess I have here, but we're gonna use everything. We're gonna be needing cinnamon sticks. We're gonna be needing egg yolks. This is sugar. And right here we have a little bit of cornstarch. We've got the milk. We have some lemon peel or lemon zest, but it's the actual peel. I just kind of peeled a piece. Make sure you don't get the white or not too much of it. I did get a little bit, but this alone smells delicious. And if you've never seen vanilla pudding or custard with one of these, trust me, it makes a big difference. Also the cinnamon. As always, the ingredients and instructions are gonna be under the description of this video, so you guys can check it out there. So the first thing we're gonna do is we're gonna go ahead and turn on the stove. And initially, I always wanna turn it on at the highest heat. I don't know, my stove sometimes takes a little bit to heat up, so just as long as I can control the heat, that'll work. And we're gonna go ahead and add the lemon peel in there. I do want to note that I'm making half the recipe because the recipe that I have in that book that I showed you guys makes, I believe it's like 8 servings or 8 portions. I'm really making just a small batch, and that's why I'm halving the recipe. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, le estaba enseñando todos los ingredientes que vamos a usar para esta receta y siempre los ingredientes y la descripción de cómo hacer la receta va a estar siempre bajo la descripción de este video. Aquí tenemos leche y voy a estar haciendo la mitad de esta receta porque no quiero tantas porciones para el propósito que lo estoy haciendo. Tenemos aquí leche. Esta es leche de vaca y el limón, un pedazo de la ralladura de este limón y lo vamos a dejar que se caliente. También eché una pizquita de sal. Tengo
prendido la estufa de mediano a alto. Y lo otro que le vamos a poner es uno de estos palitos de canela. Le puse demasiado, pero no importa. A mí el sabor de la canela me encanta. Se puede usar uno, a mí me gusta usar siempre más. Y vamos a dejar esto aquí un poquito, como unos, diría unos 5 o 10 minutos para que los sabores se combinen. Y entonces le enseño lo próximo que vamos a hacer. So I just put in, like you guys saw, the cinnamon sticks. The recipe calls for 1 cinnamon stick. I love cinnamon, you guys. So I'm using more, and that's fine. It's not going to overpower it. And we're just going to let it steep, you know, the milk. This is whole milk. You can use whatever milk you want. The lemon peel, I put in there for flavor as well, and the cinnamon. We're just gonna let this steep for about 5 to 10 minutes. We're not gonna let the milk come to boil. We just wanna heat it up and see already the steam is coming up. Just kind of like combining the flavors, and then I'll show you guys what's next. Okay, now I'm gonna show you guys what we're gonna do next. What I have in my bowl here is some cornstarch, and we're gonna use this as a thickener, although the egg yolks are also a thickener. So we have our cornstarch, and this is sugar right here. So we're just gonna dump it in this bowl, just regular granulated sugar. And we'll go ahead and just mix it up a little bit. Oops, I'm making a mess, but don't you worry. And in the meantime, our milk has been steeping over here with the cinnamon and the lemon, and you guys, it smells amazing. Oh my Lord, it really does. So I turned it off because I don't want it to boil, and it's still gonna be flavoring in the meantime that we do this part. Entonces ahora lo que estamos haciendo es, aquí lo que tengo en este recipiente es azúcar granulada y maicena, para que ayude con la consistencia de la natilla. También vamos a usar 4 yemas de huevo. Y tal vez lo dije antes, pero no me acuerdo si lo dije en español. Estoy haciendo la mitad de la receta. La receta que les estoy dando se la voy a poner completa, pero yo hoy estoy haciendo la mitad solamente, ¿ok? Y es muy fácil hacer la mitad si no quiere hacerlo todo. Aquí ya dejamos, apagué el fuego y está la leche que ya tiene la infusión de limón con la canela. La vamos a dejar apagada porque no queremos que esté muy caliente. All right, so we're gonna go ahead and add the egg yolks in here, right into the middle. And the first time I did this, you guys, I was so scared. I was like, I don't know how this is gonna come together. So don't be scared. So we're gonna need a whisk, okay? This is gonna take some hand work. And we're gonna combine all this, and we'll see how it comes together. So we need to use our power with our hand. Entonces, lo que estoy haciendo aquí simplemente es, como vieron, agregué las 4 yemas al azúcar granulada con la maicena. Entonces, vamos a hacer esta moción. Siempre va a necesitar uno de estos. Les recomiendo que no sea chiquito, aunque esto no es mucho, pero va a necesitar usar fuerza, o que sea. Y simplemente vamos a hacer esto para combinarlo todo. Aproximadamente unos de 3 a 5 minutos, ¿ok? Porque lo que queremos es que esto se haga bien, se combine bien y que no quede grumos, que no se vea grumos como todavía se ven aquí en el azúcar, ¿ok? So voy a hacer esto y les voy a enseñar cómo queda. I'm going to show you guys when I'm done beating this. This is going to take some elbow grease. What we're looking for it to be like before we move on. So you don't want to rush this part. You really just want to
leave it on medium to low so that it doesn't curdle. And now it's just a little bit of a patience game. Just keep using the whisk. And this is gonna start looking a little different. It'll get thicker. And once it coats the back of your spatula, which I'll show you here in a few minutes, it'll be ready for us to add the vanilla. And then this recipe doesn't call for it, but I've made vanilla custard before many times, and I love to add about a tablespoon of butter at the end. It adds richness and flavor. Entonces vamos a dejar esto a fuego lento, con paciencia. Vamos a seguirle constantemente mezclando así, y él se va a ir poniendo más espeso, y ya cuando yo les voy a enseñar cuando va a estar listo para agregarle la vainilla. Y aunque esta receta no dice que se le eche mantequilla, a mí me gusta echarle al final una cucharadita de mantequilla porque le agrega sabor y le agrega consistencia también. Okay, you guys, so this right here is what we're looking for. I turned the heat off. As soon as you see it, that it's gonna come to a boil, and it'll thicken up into this beautiful custard. You see how it's like coating the spatula? All right, so this is when we know that, again, turn the heat off, and I moved it slightly away from the burner. It's still nice and hot. And now we're gonna add the vanilla. Once we add the vanilla, I'm also gonna add the butter, and then I'm gonna transfer it into, I've already washed, this is clean, so I'm gonna transfer it in here if it's just gonna be, you know, just for the family, and cover it with a film that it's gonna touch the custard directly so it doesn't form a skin. And you're gonna let it cool for about 30 minutes on the counter before you put it in the fridge. You can also use, do individual portions, and I'm gonna show you the containers I'm gonna use. So I'm gonna be using these small containers because of portion control. These have a top, these are from the dollar store. Whatever plastic container you wanna use, or you can use glass, it's up to you. Entonces ahora, como le estaba diciendo a mis amigos, ok, esta es la consistencia que queremos ver en la natilla. Si ven, cuando le paso la espátula, se ve un poquito la parte de abajo de la cazuela, y ve cómo se queda el residuo en la espátula. Eso es lo que queremos, ¿ok? Ahora sabemos que ya en este punto está apagado, y lo retiramos del calor. Le vamos a agregar la vainilla, y también le voy a agregar el pedacito o como una cucharadita de mantequilla, y como todavía está caliente, todo se va a mezclar. Lo podemos poner en un recipiente como este, como vieron, es el mismo que usé para mezclarlo, pero ya lo lavé, lo sequé bien. Aquí lo podemos poner. Si lo queremos tener en el refrigerador para comer, dar porciones a la familia, o podemos usar este recipiente o un recipiente como estos individuales, que es lo que yo voy a usar con la tapa. Si lo ponen aquí, en un recipiente completo le vamos a poner, cubrirlo, que toque el pudín, perdón, la natilla, que toque la natilla. Con el papel, no es papel, es plástico, plastic wrap, plástico, y queremos que el plástico toque la natilla por arriba para que no se haga como una piel, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer próximo, y entonces ya le enseñaré. Yes, I'm just gonna measure with my heart, okay? So I'm gonna say that's about a tablespoon, and then since this is still hot, it's going to melt in. Entonces ahí le agregué la mantequilla, fue como una cucharada, un poquito más. Me gusta agregarle mantequilla, le da
Un sabor bien rico y la consistencia. Esa mantequilla no tenía sal. By the way, that butter did not have salt, okay? Unsalted butter. Y también le agregué la vainilla también al gusto. Yo le eché como una cucharada. Ustedes ya querrán echarle la cantidad que quieran. So as you can see, it has dissolved completely. Oh my God, and if you want to taste it at this point, you can. But I tell you, foolproof, this recipe. Whole thing through here. And that way you can, and this is a sieve or a colander, whatever you guys want to call it. And that'll take care of that. Entonces, también le quería dejar saber que me gusta usar un colador, ¿ok? Antes de envasar el producto o la natilla, para que si quedó algo atrás que tenga que ver con algún grumo o algo que tenga que ver con los huevos, si ves que hay un poquito ahí o no se quede en la natilla cuando uno se la va a comer, ¿ok? Para mí eso es importante, pero ustedes deciden si no quieren colarlo o no lo quieren pasar por el colador, no lo hacen, se lo pueden comer así mismo, ¿ok? Here they are in my little containers. I actually got 5 servings out of it because I didn't fill these up. But it's a really nice, rich custard, and I'm going to finish it off with some cinnamon. You don't have to do this, but I love that. And this doesn't have there's no control over this big container, so let's hope I don't overdo it. There we go. You use as much, as little as you want. Aquí le estoy echando un poquito de canela, ya donde los envasé. Okay, that one got more cinnamon. Ese cogió un poco más, no importa, usted le echa como usted quiere o no, si no quiere echarle canela no se lo echa. Es un toque bien rico la canela. Y no, el sabor a canela no le va a quitar el sabor a la vainilla, porque lo que va es a resaltar el sabor. So that's it, and I have another container over there, fancy one. For my photo, I'll put some cinnamon on that one, and that'll be my thumbnail. Entonces, aquí terminamos la receta de la natilla cubana. Se ve deliciosa y sabe deliciosa, huele deliciosa. Por favor, háganlas, aunque quieran solamente la mitad de la receta. Y déjenme saber cómo les gustó, si eres cubano o cubana, si eso te recuerda a la natilla de Cuba, porque ese es un libro que son recetas de Cuba, de Natilla Cubana se llamaba ella. So, si eres cubana sabes de quién estoy hablando. Si no, pregúntale tal vez a tu mamá o tu abuela. So that's it, you guys. This is the recipe, and I hope you guys enjoy it. I hope you make it. Leave me a comment below if you make it, if you make this natilla or this vanilla custard. I'm sorry if the video was a little lengthy, but I really wanted to cover it in English and in Spanish because it is a Cuban recipe and I've made it so many times. I really just wanted to share with you guys. Leave me a comment below how you liked it. If you'd like me to make any other desserts from my Cuban book, I would love to. Si quieren que haga alguna otra receta de ese libro de recetas cubanas, déjenme saber en los comentarios. Gracias por ver mis videos y aquí les dejo por hoy. Nos vemos en la próxima. Thanks for watching, you guys. We'll see you in the next one.